வெல்கம் டு S3 ப்ரோக்ராமிங் டெக் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மெஷின் லேர்னிங்ல போன வீடியோல நம்ம பார்த்தது லீனியர் ரிகர்சன், அதாவது சிம்பிள் லீனியர் ரிகர்சன் பார்த்தோம். இப்போ வந்து மல்டிபிள் லீனியர் ரிகர்சன் எப்படி பண்றது அப்படின்னு பார்க்க போறோம். The multiple linear regression is the extension of the simple linear regression, which is used to predict the outcome variable y based on the multiple distinct predictor variables x with the help of the three predictor variables x1, x2, x3. The prediction of y is expressed using the equation is y equal to base b of base 0 plus b of base 1 star x base 1 plus b of base 2 star x base 2 plus b base 3 plus plus கிடையாது multiplication x base 3. So the b values represent the regression weight. They measure the association between the outcome and the predicted variable. So நம்ம முன்னாடி வந்து லீனியர் சிம்பிள் லீனியர் ரிகர்சன்ல ஒரே ஒரு வேல்யூ மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம், நியூமரிக்கல் வேல்யூ எக்ஸ்ங்கிறது. இங்க மல்டிபிள் லீனியர் ரிகர்சன்ல x1, x2, x3ங்கிற 3 ப்ரெடிக்டர் வேரியபிள்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். So the multiple linear regression is the extension of the linear regression in the relationship between the more than two variables. So in the simple linear regression we have one predictor and one response variable. But in the multiple regression, we have the more than one predictor variable and one response variable. So here, y is the response variable. B base 0, B1, B2, etc. Bn are the coefficient. X1, X2, etc. Xn are the predictor variables. So நம்ம இதுல 3 தான் யூஸ் பண்ண போறோம். நீங்க xல எவ்வளவு வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மல்டிபிள் லீனியர் ரிகர்சன்ல. So we create the regression model with the help of the LM function. உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், ஏன்னா நம்ம சிம்பிள் லீனியர் ஃபங்க்ஷன் பார்த்திருக்கோம். So LM function, the model will determine the value of the coefficient with the help of the input data. We can predict the value of the response variable for the set of predictor variables using these coefficient. So before proceeding further, we first create our data for multiple regression. We will use the empty cost data set present in the OR environment. So OR package ல நம்மளுக்கு empty costங்கிற data set இருக்கு, அதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். The main task of the model is to create the relationship between the MPG as a response variable with WT. WT means weight, disk and HP as a predictor variable. So நம்ம first என்ன பண்ண போறோம், data வந்து print பண்ண போறோம். first ஒரு 10 lines அப்படியே print பண்ண போறோம். So நீங்க R Studio ஓபன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதுல வந்து டேட்டா நம்ம ஆல்ரெடி இங்க இருந்தா எடுக்க போறோம். So டேட்டா என்ன டேட்டா செட், எம்டி காஸ்ட், அதுல சி வெக்டார், வெக்டார்ல தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கிரியேட் பண்றோம். எம்பிஜி கமா டிஸ்ப் சாரி வெயிட் டபிள்யூடி, அடுத்தது வந்து டிஸ்ப் அடுத்து வந்து ஹெச்பி. ஹெச்பிங்கிற 4 வேரியபிள நம்ம எடுக்க போறோம். ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போறோம், ஃபர்ஸ்ட் 10 லைன்ஸ் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுவோம். So head print
print of head data. ஹெச்பிக்கு ஹெச்ன்னு கொடுத்துருக்கேன், அதனாலதான் நமக்கு எரர் வருது. ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்ப்ளே பண்ணுது ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறத. So now creating the relationship model and finding the coefficient. Now we will use the data which we have created before to create the relationship model. We will use the LM function which takes the two parameters. Example, the formula and data. Let's start understanding how the LM function is used to create the relationship model. So example பார்ப்போம் நம்ம. So இதுவே எடுத்துப்போம். இதுல வந்து இந்த லைன் வேண்டாம், நம்ம ஆல்ரெடி பிரிண்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ டேட்டாவை மட்டும் யூஸ் பண்ணிப்போம். ஸோ கிரியேட்டிங் த இன்புட் டேட்டா, அதுக்கப்புறம் ரிலேஷன்ஷிப் மாடல் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ மாடல் எல்எம் ஃபங்க்ஷன், எல்எம்ல வந்து ஃபார்முலா, அப்புறம் என்ன கொடுக்கணும், டேட்டா கொடுக்கணும். ஸோ எம்பிஜி tilde operator, wt plus wt plus disp plus hp comma data equal to input. ஸோ நம்ம இப்ப என்ன பண்ண போறோம், print the model. ஸோ இந்த பிங்கிற கீ வந்து சரியா ப்ரெஸ் ஆக மாட்டேங்குது, அதனால நமக்கு எரர் வருது. மாடல் ரன் பண்ணுவோம். ஸோ இதுல நம்ம என்ன ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கோம், இன்புட்ல வந்து டேட்டால வந்து இன்புட்னு கொடுத்துட்டோம். நம்ம வந்து என்ன கிரியேட் பண்ணிருக்கோம், டேட்டான்னு தான் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். இப்ப ரன் பண்ணுங்க. ஓகேவா? From the output it is clear that our model is successfully set up. Now our next step is to find the coefficient with the help of the model. So நம்ம என்ன பண்ண போறோம், coefficient b0 b1 b2 வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். So b0 ஈக்குவேஷனுக்கு நம்ம அதை அப்படியே போட்டுப்போம். ஸோ இப்ப ரன் பண்ணுங்க. டேட்டாவை நம்ம எடுத்துட்டோம், அதனால நம்மளுக்கு எரர் வருது. கண்ட்ரோல் இசட் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க, மறுபடியும் கண்ட்ரோல் இசட் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, பிரிண்ட் எடுத்துட்டு இப்ப போடுங்க. இப்ப ரன் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ நம்மளுக்கு அவுட்புட் வந்துருச்சு, அதாவது கோஎஃபிஷியன்ட்டோட
outputs. Now we have coefficient values and intercept. Let's start creating the mathematical equation that we will apply the predicting the new values. First we will create an equation and then we use the equation to predict the mileage when a new set of the values for weight, displacement and horsepower. But displacement, HP horsepower is provided. So let us see an example in which we predict the mileage for a car with weight 2.51, displacement 211 and HP equal to 82. So இந்த நம்ம டேட்டா நம்ம கொடுக்க போறோம். So இது அப்படியே இருக்கட்டும். நம்ம வந்து இப்ப predicted value regression model. இப்ப இது மட்டும் தான் நம்ம கொடுக்க போறோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், அதை பிரிண்ட் பண்ண போறோம். கொடுத்துட்டு கோஎஃபிஷியன்ட்டோட வேல்யூ வந்து நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுவோம். ஸோ ஒய்ல வந்து அதாவது பேஸ் 0 பிளஸ் எக்ஸ் அண்டர் ஸ்கோர் டபிள்யூடி இந்த நம்ம பிரிண்ட் கொடுத்துருக்கோம். கோஎஃபிஷியன்ட் எக்ஸ் அண்டர் ஸ்கோர் டபிள்யூடி அதோட 2.51 ஏன்னா நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம் 2.51 வெயிட் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, அதை நம்ம கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி அடுத்ததுல வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து 211 கொடுக்குறோம் அண்ட் ஹெச்பி வந்து 82 கொடுக்குறோம். ஓகேவா, இப்ப பிரிண்ட் பண்ண சொல்லுவோம். ஸோ முன்னாடி உள்ளதுக்கும் இப்போ உள்ளதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், ப்ரிடிக்ட் பண்ணிருக்கோம். சம் நியூ வேல்யூஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம், லைவா நம்ம வந்து ஒரு டேட்டா செட் எடுத்துட்டு அதுல வந்து எப்படி மல்டிபிள் லீனியர் ரிகர்ஷன் பண்றது அப்படின்னு பார்க்க போறோம். சம் அனலைஸ் டேட்டா அனலைஸ் எப்படி பண்றதுன்னா, இது வந்து சிம்பிளா உங்களுக்கு நான் வந்து இதை சொல்லிட்டேன். ஸோ நம்ம இப்ப என்ன பண்ண போறோம், ஒரு டேட்டா செட்டை கம்ப்ளீட் டேட்டா செட்டை எடுத்துட்டு அதுல என்ன பண்ண போறோம், நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணலாம். முன்னாடி நம்ம பண்ணோம் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம், அதோட ஜிஜி பிளாட் வந்து கிரியேட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம், லீனியர் ரிகர்ஷன் பண்ணோம் இல்லையா, அதே மாதிரி இதுலயும் நம்ம பண்ண போறோம். So multiple linear regression is useful for predicting and response based on more than one predicted variables. Here we will learn how to build a multiple linear regression model and how to visualize the results. நம்ம எப்படி visualize பண்ண போறோம் results அப்படின்னு சொல்ல போறோம். So the occupational prestige is a very far socialistic to describe the relative social class position people have. It refers to the constitutional nature of rating a job based on the belief of its worthiness. But what really determines the prestige score? Education or income? So எதை வச்சு நம்ம prestige score பண்றாங்க? So now let's it find out. So data set, the prestige of Canadian occupation data prestige is obtained from the core package. So நம்ம வந்து core package அப்படில அதுல தான் நம்ம என்ன பண்றோம், எடுக்கிறோம். So education equal to average, or the definition of these variables, education average education years of occupational in 1971, income equal to average income in dollar, women percentage of incumbents who are women in 1971, and prestige score of occupation from a social survey conducted in the mid 1960s. Census வந்து Canadian census occupational code, type வந்து type of the occupation,
A factor with levels out of order, BC, blue color, professional, manager, and technical. அதெல்லாம் வந்து factors of the line, type of the occupation. So now we will need to install the car package. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து கார் பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்க வேணா இல்ல அப்படின்னா நம்ம பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். ஸோ பேக்கேஜ்ல போயிட்டு கார் பேக்கேஜ் இருக்கான்னு பார்த்துப்போம். ஸோ காருங்கிற பேக்கேஜ் இருக்கு, அதை நான் நோட் பண்ணிட்டேன். இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம், லைப்ரரி கார், அடுத்து வந்து லோட் தி டேட்டா, அடுத்தது எக்ஸ்ப்ளோர் தி டேட்டா. ஸோ அதுதான் பண்ண போறோம். அடுத்தது சம்மரி கொடுக்குறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லைப்ரரி காரு, அதுல டேட்டா ஃப்ரேம்ல வந்து பிரஸ்டீஜ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். இப்போ வந்து இது என்ன பண்றோம், எக்ஸ்ப்ளோர் த டேட்டா, அதாவது த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த டேட்டா. அதுக்கப்புறம் நம்ம சம்மரி கொடுக்குறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எஸ்டிஆர் கொடுத்துடுறோம், அதுக்கப்புறம் சம்மரி கொடுப்போம். ஸோ ரன் பண்ணுங்க. ஓகேவா, டேட்டா ஃப்ரேம்ல என்ன இருக்கு, 102 அப்சர்வேஷன் ஆஃப் 6 வேரியபிள்ஸ் இருக்கு. எஜுகேஷன், இன்கம், விமன், பிரஸ்டீஜ், சென்சஸ் அண்ட் டைப். அடுத்து வந்து நம்ம சம்மரி கொடுக்குறோம். சம்மரில வந்து எஜுகேஷன், மீடியன், மீன், அதே மாதிரி இன்கம், விமன், பிரஸ்டீஜ், சென்சஸ், டைப். So the summary function provide a summary on each variable. Here it will give us some insights of how dirty the data is, and we will have cleaned the data if it is dirty. For example, if the maximum value in education is 200 or 200 years old or having a negative value of -100, this may suggest that there are maybe some invalid values in education, as it does not make any sense for someone to study for 200 years or -100 years. In this case, the data seems to look normal. So in this multiple linear regression, we will examine which of the 6 variables are good predictor of predicting the prestige score. Before we do that, let's examine the correlation by using the COR function. So now check the correlation between the education and the income. So நம்ம ஒண்ணா செக் பண்ண போறோம். So correlation between the education and prestige, income and prestige, women and prestige, and census and prestige. So ஒண்ணா நம்ம செக் பண்றோம். So நம்ம எல்லாத்தையுமே பண்ணிட்டோம். Based on the above results, we can see the both income and education have the high positive correlation with the prestige score. So now see the correlation 85% and income 71. Other two one minus the progress. So the census is only the Canadian census occupational code numeric form. It is funny to see that there is a strong negative correlation with the prestige code, which I would assume that there should be none. The women represent the percentage of the incumbents who are women. So this tells there is a little relationship between the percentage of incumbents who are women and prestige score.
As the values for types are not in the numeric form, we cannot calculate the correlation. So last இருக்க type நம்ம வந்து விட்டுட்டோம். இது ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் ஏ நியூமரிக் ஃபார்ம்ல இல்ல, நியூமரிக் ஃபார்ம்ல இல்ல அப்படிங்கறதால நம்ம வந்து இதை விட்டுட்டோம். ஸோ அடுத்தது வந்து now we can visualize these relationships. We can do this by using the ggplot in Reverse package. So நம்ம இப்ப என்ன பண்ண போறோம், create the scatter plot. நம்ம இதுக்கு கீழே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்ப நாலுதுமே நம்ம என்ன பண்ண போறோம், அதாவது எஜுகேஷன் அண்ட் பிரஸ்டீஜ், இன்கம் அண்ட் பிரஸ்டீஜ், விமன் அண்ட் பிரஸ்டீஜ் அண்ட் டைப் அண்ட் பிரஸ்டீஜ் எல்லாமே நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம், பிளாட்ல கொண்டு வர போறோம். ஸோ நம்மளுக்கு பிளாட் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இது வந்து எஜுகேஷன் வெர்சஸ் பிரஸ்டீஜ். அடுத்தது வந்து நம்ம பார்க்க போறது இன்கம் அண்ட் பிரஸ்டீஜ். அடுத்தது வந்து விமன் அண்ட் பிரஸ்டீஜ். இதுல வந்து நம்ம ஜிஜி பிளாட்ல வந்து ஜீனோம் பாயிண்ட்ல மேப்பிங்ல எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஜுகேஷன், ஒய் ஈக்குவல் டு பிரஸ்டீஜ் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கோம், வேற எதுவுமே கொடுக்கல. So now let's run a multiple linear regression model. First you will need to install the ISLR package. ஸோ நம்ம ISLR பேக்கேஜ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணல அப்படின்னா நம்ம பண்ணிருக்கணும். ISLR அப்படிங்கிறது இன்ட்ரோடக்ஷன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் லேர்னிங் இன் ஆர், அதான் வந்து ISLR. ஸோ நம்ம வந்து ISLR இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன், அதாவது டேட்டா ஃபார் அன் இன்ட்ரோடக்ஷன் டு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் லேர்னிங் வித் அப்ளிகேஷன் இன் ஆர், அதான் வந்து ISLR. ஸோ இதை வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லைப்ரரியை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் ரன் த லீனியர் ரிகர்சன். லீனியர் ரிகர்சன்ல நம்மளுக்கு ரெண்டே ஆர்குமெண்ட் தான், அது என்னன்னா ஃபார்முலா அண்ட் டேட்டா. ஸோ நம்ம இப்ப என்ன பண்ண போறோம், ஸோ இதை ரன் பண்ணுங்க. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பி அண்டர்ஸ்கோர் எல்எம்ல வந்து எல்எம் ஃபார்முலா வந்து ப்ரிஸ்டீஜ் கொடுத்துருக்கோம், டில்டா ஆப்ரேட்டர் கொடுத்துருக்கோம், இதுல டேட்டா வந்து ஈக்குவல் டு பி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ நம்ம சம்மரி ஆஃப் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ ரன் பண்ணுவோம் இதை. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து எஸ்டிமேட்டட்
எஸ்டிமேட்டட் ஸ்டாண்டர்ட் எரர், டி வேல்யூ எல்லாமே வந்திருக்கு. ரெஸ்ட்ரியல், ஸ்டாண்டர்ட் எரர், எஃப் ஸ்டாட்டிக், median, mean. The variables for education, income and type of have a p-value for less than 0.05, 0.05, which suggest that they are statistically significant predicting the value of prestige. The adjusted R squad is measure of fit. A high value close to 1 means better fit. R squad value வந்து 0.841 வருது. So 0.1 வந்தது நம்மளுக்கு it close to means to better fit. In the case the adjusted R square is very high at 0.8306. So adjusted R squared வந்து 0.8306. Let's see if we can improve our model by removing the statistically significant variable of p value 0.05. ஓகேவா? So நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம்? So அடுத்தது நம்ம ரன் பண்ணுவோம். PLM2. அது என்னன்னா நம்மளுக்கு education plus income plus type அப்படி கொடுத்திருக்கோம். நம்ம இதை ரன் பண்ணுவோம். இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் prestige வேல்யூ மட்டும் தான் கொடுத்திருக்கோம். இதுல வந்து prestige, education, income and type கொடுத்திருக்கோம். ஸோ அடுத்தது ரன் பண்ணுவோம். இதோட சம்மரியை நம்ம வந்து இப்ப பார்ப்போம். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து adjusted R squared is lower and we can also see the variable for type is statistically significant with p value over 0.05. So now let's remove the type and see if we can improve this model. So நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம டைப்ங்கற இத வந்து நம்ம விட்டுருவோம். அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், we can improve the model. ஸோ நம்ம அடுத்தது வந்து PLM3 வந்து பண்ணுவோம். இதுல வந்து டைப்பை விட்டுட்டு பண்ணுவோம். ஓகேவா? PLM3 இதுல வந்து டைப்பை விட்டுட்டு பண்றோம். டைப்ங்கிற வேரியபிளை விட்டுட்டோம். ஸோ நம்மளுக்கு இதுல வந்து என்ன வருது அப்படின்னு பார்ப்போம். அடுத்து நம்ம பண்ண போறது கால்குலேட் த மீன் ஸ்கொயர்ட் எரர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மாடலுக்கு மீன் பார்ப்போம், அடுத்து செகண்ட் மாடலுக்கு, அடுத்து தேர்ட் மாடலுக்கு பார்ப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மாடலுக்கு மீன், செகண்ட் மாடல், அடுத்து தேர்ட் மாடல். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மாடலுக்கு 45.97 சம்திங் வருது, அடுத்த மாடலுக்கு 47.76, அடுத்த மாடலுக்கு வந்து 59.20. ஸோ நம்ம இதுக்கு என்ன பண்ணுவோம், மீன் ஸ்கொயர்ட் எரர் MSE measure the average of the square of the errors that
the average square difference between the estimated values and what is estimated. It always non-negative and values closer to zero are better. So we can also plot some graphs of all the models. This can be done using the plot function. So நம்ம first இப்ப என்ன பண்ண போறோம்? Linear regression, அதாவது multiple linear regression for regression 1, plot 1. So நம்ம என்ன பண்ணலாம்? மூணுக்குமே வந்து நம்ம plot create பண்ண போறோம். So first plot. So வந்து அடுத்தது next plot. First plotக்கு residuals versus Twitter and scale versus location and normal QQ, residuals versus leverage எல்லாமே கொடுத்திருக்கோம். அதே மாதிரி செகண்ட் பிளாட்டுக்கும் கொடுக்குறோம். அடுத்து வந்து தேர்ட் பிளாட். So இந்த மூணு கிராஃப்லயுமே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா we can see the dependent variable prestige is normally distributed. So dependent variable prestige வந்து நார்மலாவே டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது. So அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது வந்து regression outlier and influence plot. So நம்ம வந்து outlier செக் பண்ணுவோம் எப்பவுமே. So to further check on outliers and influence point, we can also plot the influence plot graph. This function creates a bubble plot of standardized residuals versus hat values with the areas of the circles representing the observation proportional to the value Cook's distance. Vertical reference lines are drawn at twice and 3 times the average hat values. Horizontal reference lines at -2, 0 and 2 in the standardized residual scale. So now check the influence for regression 1. So influence வந்து check பண்ணுவோம் first. Influence plot. மூணுக்குமே தான் நம்ம பண்ணுவோம். எதுவுமே வந்து நம்ம மூணுக்குமே தான் செய்வோம். ஏன்னா நம்ம எடுத்துக்கிறது வந்து மல்டிபிள் லீனியர் ரிகர்சன். ஸோ x1, x2, x3 மூணுக்குமே நம்ம செய்வோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பிளாட். ஸோ நான் வந்து எலக்ட்ரானிக் ஒர்க்கர்ஸ், மெடிக்கல் டெக்னீஷியன், கிராஃபிக்கா மேனேஜர்ஸ், இது வந்து ஹேட் வேல்யூஸ், இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்டைஸ்டு ரெசிடியல்ஸ். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜெனரல் மேனேஜர்ங்கிறது 91 minus 91 minus 0.91 96,659ல இருக்கு. ஹேட் வேல்யூ 436,760ல இருக்கு. கூக் ஐடி வந்து 0.09423639ல இருக்கு. ஸோ இதுல பாத்துக்கலாம் நீங்க. ஓகேவா? அடுத்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பார்ப்போம். ஸோ அடுத்ததுக்கு எப்படி வருது அப்படின்னு பாத்துக்கலாம். இங்க வேல்யூஸ் எப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் ஒன். ஸோ அடுத்தது என்ன? மூணுமே வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா தான் இருக்கு. அடுத்து வந்து டு செக் விச் ஒன் ஹை ரெசிடியல்ஸ் ஃபார் ரிகர்சன், எது வந்து ஹை ரெசிடியல்ஸ் கொடுக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். Now to check which one has high residuals for regression, எது வந்து ஹையஸ்ட் ரெசிடியல்ஸ் கொடுக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து QQ பிளாட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ மூணுக்குமே நம்ம வந்து பார்ப்போம்.
QQ plot யூஸ் பண்ணி first plot medical technician and electrical workers T quantilize. So medical technician வந்து 31 31 and electronic dot works வந்து 82. அடுத்து ரன் பண்ணுவோம். அடுத்தது ரன் பண்ணுவோம். So to create the diagnostic plots for all three Regression models, the hoop distance measure how much an observation influence the overall model or predicted values. And studentized residuals, the quantient resulting from the division of residual by an estimated of its standard deviation. Next, Born-Varianary test is a type of multiple comparison test used in statistical analysis. When an experimenter performs enough hypothesis test, he or she will eventually end up with a result that shows statistical significance of the independent variable, even if there is none. So, hard points identify influential observation, have a high impact on the predicted variable. ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுவோம், டயக்னோஸ்டிக் பிளாட்ஸ் 3க்கு வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம். மூணுக்குமே வந்து டயக்னோஸ்டிக் பிளாட் வந்து கிரியேட் பண்ணுவோம். எல்லாமே சேர்ந்தது, ஹேட் வேல்யூஸ், Born-Varianary p வேல்யூ, ஸ்டூடென்டைஸ்டு ரெசிடியல், ஹூக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே உள்ளது. அடுத்தது வந்து செகண்டுக்கு, அடுத்து ஒன், தேர்ட் ஒன். So, for regression 1, the observation related to the medical dot technician is the outlier. And for regression 2, the observation related to medical technician is the outlier. And for regression 3 is observation related to news boys is the outlier. So, நம்ம வந்து மூணுலயுமே அவுட்லையர் என்ன அப்படிங்கறத அப்சர்வ் பண்ணிட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ல வந்து மெடிக்கல் டெக்னீஷியன், செகண்ட் ஒன்லயும் மெடிக்கல் டெக்னீஷியன், அண்ட் தேர்ட் ஒன்ல நியூஸ் பாய்ஸ். இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து அவுட்லேயர் டெஸ்ட் மூணுலயுமே பண்ணிட்டோம். ஸோ இதுல வந்து என்ன இப்ப வந்து பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா, எது பேஸ் பண்ணி இந்த பிரஸ்டீஜ் ஸ்கோர் ஏறுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, பேஸ்ட் ஆன் த ரிசல்ட்ஸ் above, a person with a higher income and education score ஏறுது அப்படின்னா இன்கம் அண்ட் எஜுகேஷன். ஸோ நம்ம வந்து லீனியர் ரிகர்ஷன் பார்த்துட்டோம், அடுத்து மல்டிபிள் லீனியர் ரிகர்ஷன் பார்த்துட்டோம்.
நெக்ஸ்ட் வந்து லாஜிஸ்டிக் ரிகர்ஷன் பார்ப்போம். இந்த லாஜிஸ்டிக் ரிகர்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு மத்த 2 லீனியர் ரிகர்ஷனை விட ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.